হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি সাগর আছি আপনাদের সাথে। আবারও চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। সো ওই দিন দেখিয়েছিলাম 5টা কিভাবে আপনি ইংলিশে টেক্সট করতে পারবেন, মেসেজ টেক্সট। সো আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো আরও 5টি নতুন নতুন শব্দ নিয়ে এবং সুন্দর সুন্দর কিছু ফানি টেক্সট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। সো আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা এই ইংরেজি টেক্সটগুলো টাইপ করতে পারবেন, কিংবা এই যেগুলো আমি এখন লিখে দেবো এগুলো কিন্তু আপনারা চাইলে মুখস্থও করে নিতে পারেন। ঠিক আছে, করে কিন্তু যাকে তাকে কিন্তু টিপস থেকে মারতে পারেন জোকসগুলো আর কি। অনেক মজার ভিডিও হতে যাচ্ছে। সো ভিডিওটি না টেনে পুরোপুরি দেখবেন। আমি এখনই শুরু করে দিব লেখা। প্রথম লিখবো হলো নাম্বার। সো আমি নাম্বারগুলো পরে দেবো, আগে 4টা লাইন সাজিয়ে নেব যাতে আপনাদের বুঝতে সহজ হয়। সো প্রথম জোকসটা যেটা আমি দেবো, হোয়াট ডু ইউ বাট, WHA, হোয়াট ডু you but you, what do you buy, what do you buy at the candy, at the at the candy, CANDY, at the candy store, STORE, what do you buy at the candy store? এটা কিন্তু একটি খুব সুন্দর জোক, ঠিক আছে। সো আপনি চাইলে কিন্তু এই জোকটি কিন্তু মারতে পারেন। সো আমি এখানে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেবো এবং এখানে কয়েকটা ফুল স্টপ দিয়ে দিব যাতে আপনাদের বুঝতে সহজ হয়। ঠিক আছে, দেখুন, হোয়াট ডু ইউ বাই অ্যাট দ্য ক্যান্ডি স্টোর, এটা কিন্তু একটা জোকস হয়ে গেল। সো সেকেন্ড যে ইংলিশ একটা জোক নিব সেটা হচ্ছে, ইফ ইউ হ্যাড টু গেট। সো ইফ লিখবো আমি যাতে আপনাদের বুঝতে সহজ হয়। ঠিক আছে, আর এইভাবে কিন্তু আমাদের চ্যানেলে ভিডিও পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে। ইফ, সরি, ইফ বড় হাতে ক্যাপিটাল ইফ দেবো। ইফ ইফ ইউ ইফ ইউ ওয়ার, WER, ইফ ইউ ওয়ার আ সুপার, সরি, ইফ ইউ হ্যাড, ঠিক আছে, ইফ ইউ হ্যাড, HAD, if you had to get any word, ANY, WERIED, word, WEIRD, word, PIER, read, PRE, CING, pressing, what, কমা দিয়ে স্পেস দিয়ে হোয়াট, WHAT, হোয়াট, উড, WOULD, would, would it be, would it be, দিয়ে দেখুন এটা কিন্তু আরেকটা জোকস কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। সো এটাকে আমি ফুল স্টপ দিয়ে দিব। ইফ ইউ হ্যাড আ গেট এনি ওয়ার্ড বিগিনিং উইথ উড বি। সো এটা কিন্তু একটি সুন্দর একটি জোকস। সো দ্বিতীয় যে জোকসটি হলো সেটা আমি জাস্ট স্পেস দিয়ে নিব। তৃতীয় যে জোকসটি হলো সেটা হচ্ছে WHAT, হোয়াট, DESSERT, dessert, best, DESCRIBES, deserves, you,
U subs U P R E P sorry P E R S O personality 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 and any personality and why. Okay, why personality and why দিয়ে জাস্ট প্রশ্নবোধক চিহ্ন একটি দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। সো এটা কিন্তু দেখেন একটি সুন্দর কিন্তু জোকস এগুলো। হোয়াট রিসার্চ বেস্ট ডিসক্রাইবস ইউ পার্সোনালিটি অ্যান্ড হোয়াই। সো এটা কিন্তু একটি জোকস হয়ে গেল। সো সেকেন্ড যে জোকস, ফোর্থলি যে জোকসটি হলো, if 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 your y o u r if your sex life could could be described dis des cribed described in EGGX দিয়ে কমা দিবে একটি, what kind WHAT what kind 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 of EGGSX what kind X would it be WOU would it be তো দেখুন এভাবে কিন্তু আপনারা প্রতিনিয়ত আমাদের চ্যানেলটিতে যদি ভিডিও পাওয়া থাকেন তাহলে কিন্তু আপনারা ইজিলি কিন্তু এই জোকসগুলো শিখে যাবেন। সো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখুন আমি কিন্তু অলরেডি চারটা নিয়ে নিয়েছি। সো আজকের স্পেশাল এই চারটা। সো আমি আরেকটা এক্সট্রা নিব, সেটা হচ্ছে আরেকটা লিখবো আমি জাস্ট এখানে ইন্টার দিয়ে। হোয়াট ইজ ইয়োর WHAT হোয়াট ইজ your your budget BIGGEST budget guilty 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 please PLEASASURE সো দেখুন আমি কিন্তু পাঁচটা জোকস কিন্তু সুন্দর সুন্দর পাঁচটি জোকস নিয়ে নিয়েছি। সো আপনারা ভিডিও পজ করে কিন্তু এই পাঁচটি জোকস কিন্তু নিতে পারেন। সো আমি তারপরে যে কাজটা করবো, এটাকে আমি মার্কিং করে দেবো নাম্বার 1, এটা নাম্বার 2, এটা নাম্বার 3, এটা নাম্বার 4, এটা নাম্বার 5। ওকে, সো আমি কিন্তু আলাদা আলাদা করে ভাগ ভাগ করে দিয়েছি। সো দেখুন আমি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এটাকে স্থাপন করে দিয়েছি। সো আপনারা চাইলে কিন্তু রেগুলার যদি এইভাবে কয়েকটা ভিডিও দেখতে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনাদের ইজিলি এইভাবে যাকে তাকে এইভাবে ইংলিশে যোগগুলো মারতে পারবেন। এবার আমি যে কাজটি করব, এই প্রত্যেকটি লেখার কালারগুলো আমি একটু চেঞ্জ করে দেবো। সো আমি এই কালারটি ইউজ করব, সবগুলোতে এই কালারটি ইউজ করব। দেখুন এবার কিন্তু লেখাগুলো দেখতেও সুন্দর লাগছে। সো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই।
পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিতে আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি টিপে দেবেন। সো আজকের ভিডিও পর্যন্তই। দেখুন প্রত্যেকটা বানান যেগুলো ভুল আছে এগুলো কিন্তু আপনি চাইলে এভাবে ঠিক করে দিতে পারেন, ঠিক আছে? সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।